Всем привет, с вами Snegg, и мы играем Орден 1886. Ну вот, на этом моменте мы остановились в прошлом эпизоде. Так, только надо понять, куда нам тут идти. Тут ни карты, ничего нет, я немножко не понимаю. Так. Ну блин, конечно, все так красиво сделано, офигеть. Вот, кстати, дверь, наверное, туда и надо идти. Так, я решил так, что у меня каждый день будет по ордену выходить. Так что будут маленькие эпизодики, как обычно, по 15 минут, по 15-20 минут. И плюс еще будет какая-то одна из игр выходить. Я решил, чтобы так побыстрее орден закончить. As you wish. How many of us will make the journey to America? Lord Barrett, Lord Darwin, and myself. I've heard many great things about the Agamemnon, Lord Hastings. She is the finest the United India Company has ever built. I can promise you a pleasant and speedy journey across the Atlantic. Can we expect your presence at the launch, Sir Lucan? It would be my honor to see you off on your maiden voyage, my lords. Sir Lucan, if I may. If you would permit me, my lords. Of course, Sir Percival. Alistair, you know as well as I do that Whitechapel is the key to these disturbances, to everything. My opinion is immaterial. The council has spoken. Few dared countermand your father's express wishes. Need I remind you that we all serve at the Lord Chancellor's pleasure? You are the Knight Commander! Make him see reason. You think an incursion into a rebel stronghold is reasonable? I consider it an acceptable risk. One for which you'd be willing to accept full responsibility should unforeseen circumstances arise. Let what befalls be upon my head, no one else's. Whitechapel remains off limits. That is officially. You have my thanks, Sir Lucan. Of your thanks I have no need. Bring me results. As the Knight Commander wishes. Well, we're going in. Most excellent. When do we move? You're not talking about Whitechapel. But my Your brother sought fit to permit us a reconnaissance. Secure the necessary materials. Isabeau, a word. Tell me, monsieur, about the Lord Chancellor. What is it, Marquis? Sir Lucan and Lady Igraine were adopted by him, yes? Yes, they were. Why would he bring them into such struggle? Perhaps he wanted to regain a semblance of the humanity he lost. When time came to join the Order, the choice was theirs to make. Regardless, I would not wish this life on my children. Marquis, we need to hurry. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Friend Mallory has always been something of a rogue operative. I've never known a better man. Still, I shall rely on you to be call it a sobering influence. Sebastian and I have long been partners. I trust him with my life. A little restraint would not be ill-advised. Do look after my sister, won't you? No man in the realm can keep Isabeau from danger when she's of a mind. Oh, you say true. What's a brother to do, eh? Good luck and Godspeed. Круто. Follow This Tesla. way, please. О, Тесла. Tesla. Just the man. Вот, и я думаю, как бы побыстрее, чтобы закончить орден. Каждый день буду по выпуску выпускать. Минут 15-20, как я уже говорил. Потому что... Quite a few intriguing things, if I may say so. Сейчас с марта выйдут две игры. Эксклюзив для Соньки. Это Bloodborne и новый Battlefield. Any further news of the trouble in Grosvenor Square? Police are investigating. And investigating. Lycans, on the United India Company's front doorstep. What do you make of it? Mayfair isn't what it used to be. Permit me to oversee a few of my new experiments. In the meanwhile, take a look around. Play with whatever strikes your fancy.
but do be careful. Тесла, лаборатория, катакомбы. Так. Задание. Исследовать лабораторию Теслы. Так, hold 2 to use, to focus. Что это за непонятная такая штука у него, ладно. Нифига себе. Очуметь. Давай, давай. А, вот даже показано, какие штуки нам надо исследовать. Так, что у нас тут? Никола. Да. Так, что это за штуки у него тут непонятные? Какой-то вентиль крутится. Ладно, допустим. Так, что дальше? Где у нас дальше какие-то будут? Что можно еще исследовать? Вот, можно исследовать. Блин, я вот это хочу исследовать. Какая-то штука непонятная. Что это? А, это эти коммуникаторы. У них здесь вот накреплено. Это как, блин, рация, что-то типа того. Тесла вообще молодец. Я смотрю, там наделал им. Вот этот шарик. Тесла Бол. Я не знаю, это моя в детстве мечта была себе такой шарик вот приобрести. Как лампу. Но у нас их, ну, много где, я знаю, их запретили. Вот, но я все равно хочу один достать где-нибудь. И все равно себе такой поставлю. Потому что это мечта детства. А мечту детства я всегда хочу. Даже если там прошло 20 лет, и я хочу велосипед, я его все равно куплю потом. Это же мечта детства. Я подойду, я думаю, не пришибет меня током, не? Очуметь! До чего же дошел прогресс у них там в 86-м году. Так, давай, я хочу, покажи мне что-нибудь интересное, Никола. А то мы тут, блин, будем все 15 минут бегать. Никола! That's enough. Чувак, мне скучно. Какое-то мясо лежит. Тесла, о, давай, вот, ты освободился наконец-то. Я тоже свободен. Я тут, сзади. Please, this way. Хорошо, спасибо. Я тут стою уже сколько. А, взять надо это? Here is something you may find interesting. This device allows you to convert between Edison's inefficient direct current and my superior alternating current. Quite handy for overloading and incapacitating certain electrical systems. Странная какая-то. Ну, допустим. It's comprised of an inverter, transformer, and rectifier outfitted with some brass clips to enhance the design. Oh, and a fine leather carrying case. Inside each tube is a small quantity of mercury. When the mercury is properly aligned, the device becomes operational. Офигеть, как красиво, все проработано. It can be a bit difficult. Как это? Мне одновременно надо это все сделать? А, понятно. Да ё-моё, я сейчас сожгу ему аппарат весь. Это держим. Во. Что мы... I'd appreciate your expert opinion on my latest whimsy. Мы сломали.
Что это такое? Винтовка? Круто. S684 marksman carbine. Impressive. You've always had a good eye for craftsmanship. I've outfitted this one with a telescopic sight. It's ideal for long-range shooting. I would be honored if you would test its efficacy. With pleasure. Давай. Офигеть, конечно. Блин, так классно все выглядит. Я не знаю, как YouTube это сильно срежет, но, блин, в реале это выглядит вообще шикарно. Nicely balanced. Просто сразу. Good shot. Офигеть. Я все в цель просто, в красненькое. Your skills never cease to amaze me. Скиллы у меня, да. Так. А, можно еще дыхание держать. I'll attend to it immediately. So, are there any other of my children that you would like to meet? The offer's tempting, but I must return to the others. Of course. Oh, the monocular that General Lafayette requested is over there on the table. I'll see that he gets it. Монокль. Кстати, из... We scour the district in pairs. Isabeau, you and Lafayette take the high street from the south end. Galahad and I will move in from the north. Why not give the Frenchman to Galahad? Mademoiselle doubts my intentions. I promise to remain at all times the picture of chivalry. I'd prefer to have someone more experienced looking out for me. I thought you needed no looking after. Very well. You team with Galahad. Mademoiselle will perhaps one day allow me to demonstrate my skill. One day? Remember, we are entering rebel territory. The insurgents will take umbrage at our incursion into Whitechapel. Given our little discovery in Mayfair, the London hospital should be our target. Strange to think Lycans would find sanctuary here, is it not, monsieur? You really believe the rebels are collaborating with the half-breeds? The Lord Chancellor is convinced of it. I have my doubts. Do you trust anyone, mon général? Never accept. Always question. It's a motto that's seen me through the centuries. Конечно, перевод оригинальный, ну, блин, Stay vigilant, all of you. на высоте. We can expect hot work here. Ah, quelle joie! A nest of cut purses, collaborators, and whoremongers. I knew it very differently once. Так. Get to the hospital undetected. Так, дойдите до больницы незамеченным. Ну, доходить мы будем завтра уже, потому что завтра, если выйдет следующий эпизод, Орден 1886. Надеюсь, не так опечалились вы, то, что такая маленький эпизод, но 14 минут нормальный эпизод. В принципе, вышел, если буду каждый день выпускать, так что будет вам что видеть каждый день. Вот, и, конечно, я хочу вскоре закончить тоже крю, поэтому я как-то больше стал крю играть, больше проходить. Потом, что у нас еще осталось? Dying Light тоже пройду, потому что придут еще 2 игры, Bloodborne, этот Battlefield Hardline, как я уже сегодня говорил. Все ждем, все будет, будут прохождения, компьютер купил наконец-то, теперь запись пошла. Я думаю, запись пошла намного лучше, чем была на том компе, потому что тот комп у меня был слабенький, у него был всего лишь процессор i3, а минимальное требование этой программы, которую я записываю, i5. Вот, поэтому понравился эпизод, ставим вот такие вот пальцы вверх и подписываемся на канал Game Room Media, оставляем комментарии. С вами был Snegg и до завтра.